Good afternoon, students. In today class, we are going to be simplify that mechanical rotation system to electrical system. In last class, we seen that how we can convert mechanical translation system into electrical system, and in this class, we are going to be simplify that how we can represent the electrical system from the given mechanical rotation system. So before going to do the problem, you had to know that in mechanical rotation system which one is input and which one is output, how we can implement the same input and output in the electrical system. Let me see this. So mrs is mechanical rotation system and es is electrical rotation system. Now here in mechanical rotation system the input is here the input is torque and output is angular displacement and angular velocity. How we can denote the angular velocity? Omega. Right, omega. So angular displacement is theta and it is omega. So these are the input and output in mechanical rotation system. See, in this system, what we are going to do means, first of all, we are going to be find that differential equation for mechanical rotation system in terms of theta. After that, we have to be represent that equation in terms of angular velocity. What we did in our last class, the same problem we are going to be implemented here, but in the case of theta and omega. Now, if you, in the case of electrical system, it has the two cases. If it have the voltage source, then the system is called as torque and voltage system. If it is current source, then we can call as torque current system. So here the elements in the electrical system is R, L and C. Suppose if it is torque voltage system, here the torque balanced equation we can reference T is equals to T into T is equals to J into d square theta divided by dt square. And so this is the form in the form of this angular displacement. And the angular velocity we can reference J into d omega by dt. Next, in the form of branch, that is a dash part element B, we can write B into d theta by dt. So we can write B omega. For capacity, for spring constant, K into theta, we can write K into integral of omega into dt. Now, according to this relation, we can represent the L by J. So, J place lo L substitute చేస్తారు, B place lo R substitute చేస్తారు, and K place lo 1 by C. So, K is equals to 1 by C. So, just wrote right height here. So, in torque voltage system, torque we can replace it by voltage angular velocity we can replace by current, B we can replace it by R,
J we can replace by L, and K we can replace by 1 by C. So this is the torque voltage conversion. If it is torque current conversion, torque we can represent the input torque is, you can represent current, and angular velocity we can represent by voltage. V is equals to 1 by R, and J is equals to C, and K is equals to 1 by N. ఇక్కడ సో దీనికి దానికి డిఫరెన్స్ ఏంటంటే సో ఎక్కడైతే అక్కడ ఫోర్స్ ఉందో ఇక్కడ టీ వాడతారు. సో దేర్ ఎం ఇస్ దేర్ అండ్ హియర్ వీ కెన్ యూస్ moment of inertia. So that is the difference between these two. Now let's move on to the problem and see this PPT, then you will get clarity on this. So see here, this is the torque voltage analogy. Now you can substitute here the elements of mechanical rotation system by electrical components. So in torque voltage system, the torque is input in mechanical rotation system, and voltage source is input in electrical system. And here we can represent angular velocity, and here current. Okay, so this is the input and output. Now generally in mechanical system we have the three components, right? Dash part, moment of inertia, and spring. So here B we can represent B into d theta by dt, and if you represent in terms of angular velocity, you can represent B omega. Similarly, moment of inertia. So T is equals to J into d square theta divided by dt square. Now this equation we can represent in terms of angular velocity, J into d omega by dt. Now for spring constant, T is equals to K theta, and K is integral of omega theta. So these are the elements and components and their equations in mechanical rotation system. Now we have the three elements in the in electrical system: resistance, inductance, and capacitance. Now the voltage across the resistance is I into R or Ri. Okay, now, so here we can represent the voltage source by E or V. Okay, now, next the voltage across the inductance is L into di by dt, and the voltage across the capacitor is 1 by C integral of I into dt. Now if you compare these two equations, here angular velocity is an output and current is output. Now here from this we can simply say that the dash part element was replaced by the resistance. Next, J into d omega by dt, L into di by dt. So here I is in output and omega is output. So you can replace J divided by L. Now see here, K into integral of omega dt. So here omega is an output, 1 by C integral of I into dt. So I is an output. So here K we can replace by 1 by C. So this is the elements we need to be replaced that in torque voltage analogous system. Okay, and in this condition we are going to be use that voltage source for electrical circuit, and output is current. So these are the parameters we need to be changed. Next, let's come to the torque current analogous. So here this is the torque current analogous. In torque current analogous, the mechanical rotation system components are same. The only changes happening in the system. So here input becomes current source, output is voltage. Okay, now
The current across the resistance is I is equals to 1 by R, V by R. Okay. The current across the inductor is I is equals to 1 by L into integral of V into dt. The voltage across the current through the capacitor is I is equals to C into dV by dt. Now, if we compare these two, here omega is there, here voltage is there. So both are output, and we can replace B is equals to 1 by R. Next, here K is there, here 1 by L is there. So K we can replace 1 by L, and J we can replace C. And here torque is an input and current is an input for source for electrical circuit. Here angular velocity is an output, here voltage. So these are the parameters are changed to represent that to conversion from mechanical rotation system into electrical system. Here electrical system again is designed in two ways. One is by using voltage source, by using current source. If it is voltage source, it consists of, then it is called as torque voltage analogous circuit. If it is current source, then we can call as torque current analogous circuit. Now let me see that problem on this concept. So this is the problem. We are going to be simplify this diagram with write differential equations governing the mechanical rotation system shown in figure. Now draw the torque voltage and torque current electrical analogous circuits and verify by writing mesh and node equations. So now first of all we are going to be simplify this diagram in mechanical rotation system way. After that we will see this what will happen. Now here just note it down. Here the didn't mention that theta value. So let's consider it is a theta 1 and here theta 2 and omega 1. So all of you note down this problem, omega 1 and omega 2. There is angular velocity 1, angular velocity. So all of you note down this. Then we simplify this problem. So problem note చేసుకోండి. So I'm going to draw here. J1, J2, and in between J1, J2, one K1 is there. Next, K2. Here B1 is acting. Here B2 is acting. And the torque is applied on J1. No. So this is the diagram they given here. Now from this equation, first of all, we need to formulate that differential equation for mechanical system. So it consists of two moment of inertia J1 and J2. Then you will get that two equations. So first case 1. So in first case 1, we had to draw the free body diagram. So for free body diagram of J1, how many opposing forces are acting here?
Force. So it carried by 1, 2, 3. So totally it opposes by the 3 opposes. Okay now. So here torque is available, and it has a theta 1 as an output, that is angular displacement and angular velocity omega 1, and the opposing forces are, one is Tj1, next second is Tb1, next third one is Tk1. So it has 3 opposing forces and 1 input, 3 opposing torques and one input torque. According to Newton's second law, sum of applied torque is equals to sum of opposing torque. So T is equals to Tj1 plus Tb1 plus Tk1. Now, if you substitute here balanced equation, how you can write Tj1? Tj1 ఎలా రాస్తారండి? So Tj1 we can write J1 into d square theta 1 divided by dt square plus, how we can write Tb1? Tb1 ఎలా రాస్తారు? B1 into B1 into d theta 1 by dt. dt. And what about Tk1? Theta. K1 theta. So K1 theta 1 minus theta Theta 2 1 minus connected to 2 inertias. Okay, na? So you will get theta 1 minus theta 2. Now, this is the equation represents in angular displacement. Now we have to be write this equation in terms of angular velocity. So T is equals to J1 into d omega by dt. So d omega 1 plus d1 omega 1 plus k1 integral of omega 1 minus omega 2 into dt. So represent it is equation 1. Okay. Next, we have to find the case 2. So we need to find the free body diagram of moment of inertia 2. So I'm going to write here. It is J2. And J2 is not having any source. See here, we don't have any source, and its displacement, angular displacement is theta 2, and angular velocity is omega 2. Now, how many opposing forces are acting on J2? 3, sir. బాగా చూడండి అమ్మా. How many 4 opposing? 4. One is from J2, K1, K2 and B2. So totally 4. Yes, sir. One is TJ1, so TJ2,
Second one is TB2. Next TK1. Next TK2. So these are the four opposing torques are acting on J2. Now we are going to be formulate that equation by using Newton's second law. TJ2 plus TB2 plus TK1 plus TK2 equals to 0 because it doesn't have any input torque. Now from this equation I can substitute. So equation 1 అలాగే పెట్టుకోండి. So this is equation 2. I'm going to substitute J2 d square theta 2 by dt square plus d2 d theta 2 by dt plus k1 theta 2 minus theta 1 because k1 is common for j1 and j2 plus k2 theta 2 equals to 0. Now this equation I am going to be represented in angular velocity form. So if you substitute like this, 0 equals to J2 d omega 2 by dt plus b2 omega 2 plus k1 integral of omega 2 minus omega 1 into dt plus k2 integral of omega 2 into dt. This is equation number 2. Now we are going to be convert this equation 1 and 2 by the use of torque voltage analogous system. So I'm going to be convert these two equations by the help of torque voltage. d theta కదా సార్ dt రాదు సార్. With respect to T, మన integration with respect to T, integration differentiation అంతా ఓకేనా. ఓకే సార్. సో టార్క్ వోల్టేజ్ అనలాగస్ సిస్టమ్ లో ఈ రెండు మెకానికల్ రొటేట్ సిస్టమ్ ఉన్నాయి. సో మన ఎలక్ట్రికల్ సిస్టమ్ చేంజ్ చేయాలంటే ఏమేం పారామీటర్స్ రీప్లేస్ చేయాలి? టీని ఏమని రీప్లేస్ చేయాలమ్మా? T replaced by V or E. వోల్టేజ్. Right. Next, omega we can replace it by current. కరెంట్ సార్. సో ఇక్కడ omega 1 అంటే I1 అవుతుంది, omega 2 అంటే I2 అవుతుంది. R1 E2 equals to R2. Next, J1 is equals to L1. Is mutual.
లేదా కలర్స్ and J2 we can replace by L2. Next, K1 we can replace by 1 by C1. K2 we can replace by 1 by C2. Now, if you substitute all these parameters, see that what we'll get. So first equation I'm going to write E is equals to J1 is L1, right? L1 di1 by dt plus b1 is r1 i1 plus k1 is 1 by c1 integral of i1 minus i2 into dt. This is equation number 3. Next, equation 4. How we can write equation 4? 0 equals to From equation 2. right, 0 equals to L2 di2 by dt plus b2 omega 2. We can write r2 into i2 plus k1. We can write 1 by c1 integral of i2 minus i1 into dt plus 1 by c2 integral of i2 into dt. So these are the two equations we got here. Okay. Now from these equations we are going to be find the circuit. So first for voltage source it consists of loops. So it has the two moment of inertia, then you will get the two loops. So it consists of two loops. And loop 1 belongs to that J1 and loop 2 is belongs. So మనకు రెండు moment of inertia ఉన్న కాబట్టి two loops వస్తాయి. అలాగే 3 ఉంటే 3 వస్తాయి. ఓకేనా? సో ఇఫ్ యు టేక్ ద ఫస్ట్ ఈక్వేషన్. సో ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ వచ్చేసి లూప్ 1 సంబంధించింది. సో ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ లో మనకు సోర్స్ ఉంది కాబట్టి we had to mention the source. E plus minus. Next we have the inductance. So ఇప్పుడు ఇండక్టెన్స్ అనేది కామన్ టర్మా ఇండివిజువల్ టర్మా? L1. Individual, sir. So it includes only circuit 1. So it is L1. Next R1. So R1 also individual. So it only belongs to that circuit 1. So it is R1. Next, C1 is common for both loops. So I am going to be place C1 here. ఎందుకంటే మనకు మెకానికల్ సిస్టమ్ లో K1 అనేది J1 కి J2 కి కామన్ ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ C1 కూడా కామన్ ఉంటుంది. ఓకేనా? So this is the elements represent for equation 1. So this is the direction of current I1. Now for circuit 2 we have to use the equation 2. So if we take the equation 2 in equation 2 we have the L2. So L2 is only individual. So ఇక్కడ L2 ని ప్లేస్ చేస్తాం. So next వచ్చేసి R2 is also individual.
So it is R2. Next we have the C2. C2 also individual. And here I2 is, the direction is like this. And these two currents are entering through the C1 in opposite direction. That's why we got minus here. So this is the circuit reference that torque voltage analog is. Okay. Next we will see that how we can reference the torque current analogs. Okay. So this is about torque voltage. If torque current ఎలా చేస్తాం మీకు జస్ట్ పీపీటీ చూపిస్తాం. కరెంట్ ఎలా తీసుకుంటారో ఒకసారి చెప్పండి సార్. వాట్ రిపీట్ అయ్యి కరెంట్ డైరెక్షన్ ఎలా తీసుకుంటాము ఇంకొకసారి చెప్పండి సార్. సో ఇక్కడ చూడండి I1 మైనస్ I2 ఉంది కదా. సో I1 మైనస్ I2 మీన్స్ బోత్ డైరెక్షన్స్ ఆర్ ఆపోజిట్ డైరెక్షన్. ఓకేనా. సో మీరు ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను I1 ఈ డైరెక్షన్ తీసుకున్నా కాబట్టి దిస్ కరెంట్ ఈస్ ఎంటరింగ్ లైక్ దిస్. సో ఈ కరెంట్ ఎలా ఫ్లో అవుతుందంటే ఈ విధంగా ఫ్లో అవుతుంది సర్క్యూట్ లో. సో టాప్ నుంచి వస్తుంది. అదే మీకు I2 వచ్చేసి ఈ డైరెక్షన్ కి ఆపోజిట్ తీసుకోవాలి I1 కి. సో నేను ఈ విధంగా తీసుకున్నాను. ఒకవేళ లేదు మీరు కరెంట్ డైరెక్షన్ ఈ విధంగా తీసుకున్నారు అనుకోండి. సో ఇప్పుడు టేక్ ద కరెంట్ డైరెక్షన్ ఇన్ దిస్ వే. ఇప్పుడు ఈ విధంగా తీసుకుంటే అండ్ I2 వచ్చేసి ఈ విధంగా తీసుకోవాలి. ఇప్పుడు ఈ కేసులో వచ్చేసి I1 అనేది బాటమ్ నుంచి ఎంటర్ అవుతుంది, I2 అనేది టాప్ నుంచి ఎంటర్ అవుతుంది. సో ఎనీవే యూ హ్యావ్ టు బి రిప్రజెంట్ ఇన్ ఆపోజిట్ డైరెక్షన్. అండ్ ఈ ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ ఎప్పుడు చేయాలంటే వెన్ ఇట్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ నెగటివ్ సైన్. అంటే రెండు కరెంట్స్ సబ్స్ట్రాక్షన్ అయితే అప్పుడు ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ ఇంక్లూడ్ చేసుకోవాలి. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ అడిటివ్ నేచర్ దెన్ యూ కెన్ యాడ్ ఇన్ సేమ్ డైరెక్షన్. ఆర్ క్లియర్ నౌ? Yes, sir. Right. So now I will show you that current torque current system. Right. See here, this is the circuit we got here. ఇప్పుడు ఈ సర్క్యూట్ చూడండి మీరు, మనకు డైరెక్షన్ వచ్చేసి ఈ విధంగా వస్తుంది. కరెంట్ డైరెక్షన్ is coming from the top. ఈ డైరెక్షన్ ఉంటే కరెంట్ డైరెక్షన్ వచ్చి I2 వచ్చేసి ఈ విధంగా ఉంది. సో ఇప్పుడు చూడండి త్రూ ద C1 I1 అండ్ I2 బోత్ ఆర్ ఈస్ ఎంటరింగ్ ఆపోజిట్ డైరెక్షన్. ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ ఎందుకు ఎప్పుడు చేయాలంటే బికాస్ ఆఫ్ దిస్ సైన్, నెగటివ్ సైన్ ఉంది కాబట్టి I1 I2 ఎప్పుడు ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ లో ఉండాలి. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ పాజిటివ్ సైన్ దెన్ యూ కెన్ ఇండికేట్ ఇన్ సేమ్ డైరెక్షన్. సో సేమ్ డైరెక్షన్ అంటే ఎలా ఉంటుందంటే ఇప్పుడు ఈ విధంగా ఉంది అనుకోండి I1, I2 కూడా ఇదే విధంగా ఉండాలి. సో దీన్ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ సేమ్ డైరెక్షన్. అప్పుడు ఏమవుతుంటే I1 ప్లస్ I2 అవుతుంది ఇక్కడ. బట్ అకార్డింగ్ టు అవర్ కండిషన్ we have a negative sign, that's why we are going to be indicating opposite direction. Okay, so this is the torque voltage electrical analogous circuit. Next, see the torque current. Right, so this is the torque current. We have the two nodes V1 and V2. Okay na, V1 V2 base cheskoni ఇది ఎలా వస్తుందో చూపిస్తా చూడండి. So this is the differential circuit, differential equations for the given a mechanical rotation system. Now we are going to be represent in terms of theta, that is angular velocity, d omega 1 by dt plus b1 omega 1 plus k1 integral of omega 1 minus omega 2 dt equals to t. So this is the first equation. Second equation ఏమొస్తుందంటే J2 d omega 2 by dt plus d2 omega 2 plus k1 integral of omega 2 minus omega 1 dt plus k2 integral of omega 2 dt is equals to 0. సో ఇప్పుడు J1 ప్లేస్ లో ఏం పెట్టుకోవాలి, C1 పెట్టుకోవాలి. C1 dV1 by dt ప్లస్ B1 ప్లేస్ లో 1 by R1, ఒమేగా 1 ప్లేస్ లో V1 by R1 ప్లస్ 1 by L1
integral of v1 minus v2 into dt is equals to current source I. Next second came వస్తుంది c2 dv2 by dt plus v2 by r2 plus 1 by l1 integral of v2 minus v1 dt plus 1 by l2 integral of v2 into dt is equals to 0. Now for these two equations we have to form a circuit. Right. So this is the circuit. First we are going to be include that two nodes v1 and v2. So v1 v2 ప్లే చేసుకున్న తర్వాత c1 సో ఫస్ట్ సోర్స్ పెట్టాలి I2 తర్వాత c1 ఉంది c1 కనెక్ట్ చేస్తారు r1 తర్వాత l1 అనేది నోడ్ 1 కి నోడ్ 2 కి రెండు కామన్ గా ఉంది సో అందుకని l1 అనేది రెండు దాంట్లో ఉంది కాబట్టి l1 కామన్ గా పెట్టాను నెక్స్ట్ ఈ విధంగా సో దిస్ ఇస్ ద టార్క్ కరెంట్ అనలాగ్ సర్క్యూట్ మీకు ఈ పీపీటీ గూగుల్ క్లాస్ రూమ్ లో సెండ్ చేస్తాను సో దీని తర్వాత ఇంకొక ప్రాబ్లం ఉంది ఆ ప్రాబ్లం ని మీరు వర్కౌట్ చేసుకోండి ఓకేనా సో ఈ ప్రాబ్లం తో మీకు ఫస్ట్ పార్ట్ అయిపోయిందమ్మా యూనిట్ 1 లో ఫస్ట్ పార్ట్ అంటే పార్ట్ ఏ అయిపోయింది సో మీకు ఏమైనా టాపిక్ రిపీట్ చేయాలన్నా ఏమైనా ప్రాబ్లం మీకు కావాలన్నా జస్ట్ నాకు ఒక మెసేజ్ చేయండి వి విల్ డిస్కస్ ఆన్ మండే ఓకేనా మండే మనం డిస్కస్ చేసుకుందాం మీకు ఏమైనా ఒకవేళ డౌట్స్ లేకపోతే వి విల్ గో ఫర్ నెక్స్ట్ టాపిక్ ఓకేనా మీకు ఈ స్లైడ్ ఈ పీపీటీ మీకు గూగుల్ క్లాస్ లో సెండ్ చేస్తాను ఇందులో ప్రాబ్లం ఉంది అది వర్కౌట్ చేసుకోండి ఓకేనా రైట్ సో ఓకే స్టూడెంట్స్ దిస్ ఇస్ అబౌట్ టుడే క్లాస్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ఎండ్ దిస్ క్లాస్ నౌ థ్యాంక్ యూ